Title note pandiya. Unit title. So note down this. Okay. Note panikire. So what are the transmission line types? What are the model we having? Transmission line. Short transmission, medium, and long transmission. Short transmission, what's the distance? 80 below distance for the short transmission line. Medium transmission line 250 kilometers. Okay, 250, 80 to 250 euro. Sometimes 240 is 250. Okay, 250 here we go. We have a medium. Long transmission line about 250. Okay, so we can model. Okay, what are the parameters we have in transmission line? What are the parameters? Resistance, inductance, shunt capacitance. Okay, so that's we going to see. Actually, on the we going to discuss that representation of short, medium, long transmission line. Nominality. அதாவது மீடியம் டிரான்சிஷன் லைன் வந்து ரெண்டு டைப்பா ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. டி டைப் ஒன்னு பை டைப். அத ஈக்குவலன்ட் பை டைப்னா உனக்கு டி டைப்னா டி ஷேப்ல இருக்கும் அந்த நெட்வொர்க். ஓகே, ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டி ஷேப்ல இருக்கும். பை டைப்னா பை ஷேப்ல இருக்கும். ஓகே, டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இது வந்து இம்பிடன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் இல்ல, இது வந்து சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் லோடிங். SIL மீன்ஸ் surge impedance loading சொல்லுவாங்க. So we can discuss later. ABCD parameter. ABCD parameter normally we have four parameters: impedance parameter, admittance parameter, varna parameter, H parameter, ABCD parameter. So for mainly two port network la varum. So ABCD parameter தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா input on the same இருக்கும். Sending end voltage or sending end current இருக்கும். Based on the receiving end voltage, receiving end current. Impedance அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வேற சப்ஜெக்ட்ல எந்த சப்ஜெக்ட்ல படிச்சீங்க? அது டூ போர்ட் நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்ஷன் சுவிட்சிங்ல பாத்தீங்களா? எதுல படிச்சீங்க? ECL சர்க்யூட்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. இம்பிடன்ஸ்னா இன்புட் ஒன்னு வோல்டேஜ், ரெண்டுமே வோல்டேஜ் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ரெண்டுமே கரண்ட் இருக்கும். அட்மிட்டன்ஸ்ல இன்புட். H பாராமீட்டர்ல ஒன்னு வந்து இன்புட், ஒன்னு வந்து அவுட்புட் கரண்ட் இருக்கும். ஏபிசிடி பாராமீட்டர்ல வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் சேம் இன்புட் சைடு எடுத்துப்பாங்க. அது ஃபார்முலா பார்த்தா தெரியும். ஏபிசி ஒரு பாராமீட்டர்ஸ்க்கும் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் மாறும். ஓகேவா? ஏபிசிடி பாராமீட்டர்ல we have input voltage, sending end voltage, sending end current க்கு we have ABCD parameter என்ன வரும்னு பாப்போம். ஓகே, and compensation in line ல we will discuss for corona and radio interference. So these are all the topics we can discuss in this unit. So first unit we discussed that calculation of transmission line parameters, series, resistance, inductance and capacitance. First unit la வந்து இதெல்லாம் பார்த்தோம். Resistance calculation, series resistance, inductance and capacitance, shunt capacitance calculation பார்த்தோம். Okay, and in this unit we will discuss that the various model of line with their characteristics. So the எழுதிங்க. So in this unit we are going to discuss that transmission line characteristics, அதோட மாடல் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So transmission lines are characterized by the distribution parameters. So actually parameters, short transmission line la parameters இருக்கும், resistance and inductance மட்டும் இருக்கும். Medium transmission line la resistance, inductance, capacitance. Okay, long transmission line la extra வந்து conductance, admittance இருக்கும். Okay, conductance or admittance. Okay, so actually this is your transmission line order equivalent network for normal parameter. Okay, long transmission line order equivalent network. இதான் transmission line இருக்கு, இது ground. ஓகே, transmission lineல resistance இருக்கும், inductance இருக்கும், capacitance இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸும் இண்டக்டன்ஸும் சீரியஸ்ல இருக்கும், கெபாசிட்டன்ஸ் மட்டும் parallelல இருக்கும்.
So already we discussed every parameter எப்படி இருக்கும்னு மாடலிங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So regulationலாம் ஃபைண்ட் பண்ணும். ஓகே ரெகுலேஷன் voltage input voltage sending and voltage sending and current we going to discuss. Okay, so எழுதிங்க. So distributed series shunt element of a transmission line make it harder to model. Such parameter may be approximated by many small discrete resistors, capacitor and inductors. Actually transmission line எடுத்தீங்கன்னா throughout the transmission line we have resistance inductance. So for model purpose we can consider discrete resistance. Discrete na ஒரு particular portion இருக்குன்னா resistance இருக்கும் அப்படினு எடுத்துக்கிறோம். Resistance, capacitor and inductance. அது discrete ஆ எடுத்துக்கிறோம். This is our model of the transmission line. It's general model. If after that we can discuss small, medium and long transmission line. Okay, இது draw பண்ணீங்க. And transmission line la we have resistance, inductance and capacitance. Capacitance வந்து லைனுக்கும் கிரவுண்டுக்கு இல்லைன்னா லைனுக்கும் அடுத்த லைனுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து we have capacitance. Resistance-ஓ inductance-ஓ series with the லைனோட சீரிஸ்லயே இருக்கும். ஓகே, that's the resistance and inductance. நம்ம வந்து லாங்கா ஒரே ஃபுல் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை கன்சிடர் பண்றது பதிலா we can split it into small discrete portion. Discrete-ஆ for particular distance dispatch distance ஒரு 1 kilometer or 2 kilometer or 100 kilometers. So discrete ஆ கன்சிடர் பண்ணிட்டு after that we find the regulation normally regulation வந்து sending and receiving கிடையாது. ஆக்சுவலா receiving endல இருக்கிற no load minus full load divided by full load வரும் regulation. So first of all we discuss that transmission line model. So my classified as 3 model. Okay, we have 3 models based on the length based பண்ணி we have first of all short transmission. So short transmission line how many kilometers? 80 kilometers or less. Okay, so short transmission approximately lesser than 80 kilometer long. Okay, this is short transmission line. So we have only 2 parameters. Short transmission line la resistance or inductance மட்டும் சீரிஸ்ல இருக்கும். Capacitance வந்து neglect. Okay, neglect பண்ணிடுவாங்க. So இது draw பண்ணி எழுதிங்க. Over a transmission line shorter than 80 kilometer or voltage lesser than 69 kilometer 60 kV. Okay, 69 kV க்கு கம்மியா இருந்தாலோ 80 கிலோமீட்டருக்கு கம்மியா கிலோமீட்டரோட டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் can be modeled as series resistance and inductance. The effect of shunt capacitance can be neglected over a short distance. சின்ன டிஸ்டன்ஸா இருக்கறனால shunt capacitance effect வந்து neglected. Okay, only resistance and inductance மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். இதுல வந்து VS என்ன? What is VS? Sending end voltage. Sending end voltage VR na receiving end voltage. Sending end voltage receiving end voltage அதிகமா இருந்தா என்ன எஃபெக்ட் சொல்லும்? Faraday effect. Sending end voltage விட receiving end voltage அதிகமா இருந்துச்சுன்னா it's called Faraday effect. 2 மார்க்ஸ்ல கேட்பாங்க. Proximity effect னா என்ன? Proximity effect னா என்னப்பா? What is proximity effect? So ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்குன்னா நெய்பரிங் கண்டக்டர்னால அதர் கண்டக்டர்ல பவர் லாஸ் இருக்கு. Okay, that is the proximity effect. Skin effect னா என்ன? outer surface ல மட்டும் current flow இருக்கும் compared to inner surface கண்டக்டர்ல. Okay, so 80 kilometers or less or otherwise 69 kilovolt ஓட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா that's called as short transmission line. In short transmission line we only consider resistance and inductance. Resistance and inductance மட்டும் consider பண்ணோம் short transmission line ல. Based on that we have to discuss that sending end voltage என்ன receiving end voltage என்ன based on the waveform phasor diagram discuss பண்ணலாம். Okay,
phasor diagram வந்து based on the Faraday effect பேஸ் பண்ணி வரும். மூணு கண்டிஷன் வரும். மூணு கண்டிஷன் என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sending end voltage equal to receiving end voltage. Sending end voltage greater than to receiving end voltage. Sending end voltage less than receiving end voltage. மூணு கண்டிஷன் வரும். So medium transmission line இதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் நெட்வொர்க் மாடல் இருக்கு. மீடியம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டிஸ்டன்ஸ் பா 80 to 250, sometime 240 போட்டுருப்பாங்க, 250 okay okay. So approximately line whose length are between 80 km to 250 kilometers. The medium line length line shunt capacitance should be taken into account. Shunt capacitance வந்து இதுல அக்கௌண்ட் எடுத்துப்பாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் மாடல் இருக்கு. ஒரு பை மாடல், ஒரு டி மாடல். பை ஆர் டி மாடல். இது வந்து என்ன மாடல்? பை மாடல். பை மாடல் பை ஷேப்ல இருக்கு. இது டி மாடல். ஓகேவா? பை மாடல்ல we have resistance and inductance வந்து லம்ப்டா இருக்கும். கெபாசிட்டன்ஸ் மட்டும் ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இங்க ஒரு பாதி கெபாசிட்டன்ஸ், இந்த பக்கம் ஒரு பாதி கெபாசிட்டன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. C/2 C/2. Resistance வந்து total R, inductance also total R. Yeah, total L. This is your pi network. This is your T network. T model. T model சென்டர்ல மட்டும் கெபாசிட்டன்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு பக்கமும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. டி மாடல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ரெண்டு பக்கம் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டர்ல இருந்து R/2 அண்ட் XL/2. அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு R/2 XL/2. நீங்க L/2 போட்டாலும் ஓகே, XL/2 போட்டா போட்டுங்க, நோ ப்ராப்ளம். எனிவன் L/2 போட்டாலும் அங்க XL மேல L/2 போட்டாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, இந்த இடத்துல சொல்ல இதுல L/2 போட்டுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆக்சுவலா XL L ரிலேஷன் என்ன? XL-க்கும் L-க்கும் ரிலேஷன் என்ன? J into omega L. XL equal to J into 1/F. 2πfL. கெபாசிட்டன்ஸ் தான் X equal to 1/2πfC வரும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒரு டெரிவேஷன் மாறும். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் அசம்ஷன் தான்ப்பா. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல எதுவுமே பார்க்க முடியாது, ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் எதுவுமே தெரியாது, எல்லாமே அசம்ஷன் தான். டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இது டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எடுத்தீங்கன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும், கெபாசிட்டன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, மீடியம் லைன்ல we assume that series resistance inductance சீரிஸ்ல இருக்கு. கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து பை மாடல்ல இப்படி ரெண்டு பக்கம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. டி மாடல்ல சிங்கிளா இருக்கும் கெபாசிட்டன்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சென்டர்ல இருக்கும், இல்லைன்னா ரிசீவிங் எண்ட் சைட்ல இருக்கும், இல்லைன்னா சென்டிங் எண்ட் சைட்ல இருக்கும் கெபாசிட்டன்ஸ். கெபாசிட்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சென்டிங் எண்ட் சைடு ஆர் ரிசீவிங் எண்ட் சைடு, அதர்வைஸ் சென்டர்ல மொத்த வேல்யூ எடுத்துப்பாங்க லம்ப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் long line model for lines that are longer than 250 kilometers. 250 kilometers on the long line model. Every particular distance we consider RLC. RLC மூணுமே கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஒரு particular distanceல line longer than 250 kilometer or long transmission line are modeled by the distributed parameter. இது வந்து parameter வந்து லம்ப்டா இருக்கா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு வைக்கிறது. ஓகே, அங்க ப்ரீவியஸ்ல லம்பா இருக்கும், மொத்தமா இருக்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் parameter. டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் parameter என்ன? டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ், கெபாசிட்டன்ஸ் along the line of along the length of the line. ஓகே, எல்லா லைன் அந்த இதான் இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இங்க எண்ட் ஆகுது லைன். கெபாசிட்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரே லம்பா எடுக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு பிரிச்சு எடுத்துப்பாங்க. 1 கிலோமீட்டருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ், கெபாசிட்டன்ஸ், அது அடுத்த 1 கிலோமீட்டருக்கு. 250 kilometers மேல போச்சுன்னா we consider this type of modeling method. ஓகே, ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர்ஸ்க்கும் we can consider based on that modeling. இப்போ 80 kilometers கம்மியா இருக்க டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருந்துச்சுன்னா
we go with short transition line. If 80 to 250 இருந்துச்சுன்னா we go with medium transition. We 250 க்கு மேல போச்சுன்னா we go with long transition. எல்லாத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have formulas. அந்த incoming voltage என்ன outgoing voltage என்ன plus phasor diagramsலாம் வரும். receiving endல இருக்கும் sending end voltage regulation அதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். with conductance so ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால we can neglect it. okay இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா shunt conductance வந்து இருக்கும் parallel-ஆ அது ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். ஓகே அதனால அது வந்து எடுத்துக்க தேவையில்ல. பட் யூ ஹேவ் டு நோ தட் ஓகே கண்டக்டன்ஸும் இருக்கும்னு அர்த்தம். கண்டக்டன்ஸ் இருந்தா லாஸ் ஆகாது. இட் இன்க்ரீஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதாவது அது கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஷண்ட் கண்டக்டன்ஸ். நம்ம 4 பாராமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம்ல, ரெசிஸ்டன்ஸ், இண்டக்டன்ஸ், கெபாசிட்டன்ஸ். அடுத்த பாராமீட்டர் ஷண்ட் கண்டக்டன்ஸ் பார்த்தோம். லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல தான் அது எடுப்பாங்க. பட் அது ரொம்ப நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். ஸோ we neglect that. okay so we can model that. We know that total series resistance, series reactance, shunt admittance of transmission line calculated. The capital R என்றது this is your total resistance. okay small r என்றது elemental or particular distance ஒரு மீட்டர் ஆர் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு கால்குலேட் பண்ற ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே அப்புறம் x என்றது what is x here? admittance reactance. okay reactance inductive reactance formula என்ன 2 pi fl. f இங்க ஆக்சுவலா வந்து 2 pi fl. L என்றது length of the conductor. okay அதே மாதிரி இங்க வந்து admittance. இதுல admittance வந்து 2 pi fc 1 by 2 pi fc போடுவா capacity reactance. so capacitive admittance is 2 pi c into L. L என்றது unit length. okay unit length. f வந்து கான்ஸ்டன்ட்னால we take an as constant. அது கான்ஸ்டன்ட்னால விட்டுருக்காங்க f வரும். ஓகே f ஆட் பண்ணீங்க அதுல. so where rx small x ry are resistance, reactance and shunt admittance per unit length and L is the length of the transmission line. Value of R, X and Y can be computed from the line geometry are found in the reference table for specific transmission line. For resistance calculate பண்றீங்க வச்சுக்கங்க ஒரு transmission line total resistance. அதாவது இந்த R value வந்து நேம் பிளேட் டீடைலே கொடுத்துப்பாங்க. கண்டக்டருக்கு எவ்வளோ ஒரு கிலோமீட்டர் 1 மீட்டருக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங்கே கொடுத்துருவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேன் கால்குலேட் RXY. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கண்டக்டர் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி they given that value RXY கொடுத்துருவாங்க. இது ஒரு பர்டிகுலர் லென்த். இந்த Lன்றது லென்த். ஓகேவா யூனிட் லென்த். யூனிட்ல இது ஒரு கிலோமீட்டருக்கா இருக்கலாம், மீட்டருக்கா இருக்கலாம், சென்டிமீட்டர். யாரா படுத்துட்டு இருக்கிறது யாராவ. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் வி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, எல் வேல்யூ டிஸ்டன்ஸ். இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி ரியாக்டன்ஸ், அட்மிட்டன்ஸ். ஸோ நோட் பண்ணீங்க. ஸோ இந்த RXY இந்த வேல்யூ வந்து ப்ரீவியஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லயே பார்த்தோம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது. மேனுஃபேக்சரே கொடுத்துருவாங்க. கால்குலேட் பண்ணலன்னா
calculate பண்ண சொன்னாங்கன்னா we have to do the same procedure. First unitல பார்த்தல residency என்ன procedure calculate பண்றது, integrals க்கு two line என்ன பண்றது, 3 line, symmetrical, unsymmetrical, everything we can calculate பண்றது. ஓகேவா? So the r x y புரியுதா? L கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து x கண்டுபிடிச்சிடலாம், c கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுல இருந்து y கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து மேனுஃபேக்சரே கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி. ஓகே, so எழுதியாச்சா? So before this model are discussed, before this introduction, ABCD parameter. So later to sending in voltage and current to the receiving end voltage and current. Actually, two-port network சொன்னல ABCD parameter. Before modeling that, we have to know the ABCD parameter. So note down ABCD parameter note பண்ணுங்க. So ABCD parameter na enna? The two-port. Actually வந்து two-port network. With the transmission line எடுத்தீங்கன்னா sending end voltage இருக்கும், sending end current இருக்கும். Similarly, receiving end voltage, receiving end current. Two-port network na ரெண்டு பக்கமும் input இருக்கும், output இருக்கும். All the transmission line, any circuit, electric circuit எடுத்தாவே that's come under two-port network. ஓகேவா? Electric circuit எடுத்தாவே that come under two-port network. ஓகேவா? ஒவ்வொரு parameter வந்து impedance, இந்த two-port network ஓட impedance வேணும்னா we go with impedance parameter. Admittance வேணும்னா go with admittance parameter. H parameter வேணும்னா we go with the H parameter. The ABCD parameter. ABCD parameter, anyone tell what's the formula ABCD parameter? நடத்தலையா? என்னம்மா ABCD parameter என்ன? என்னது? Sending end voltage equal to A into VR plus B into IR. Similarly, sending in current. இது ரெண்டுமே input side. ஓகேவா? Voltage or input side, current or sending end current. Voltage or sending end voltage, current also sending end current. இல்ல வேற இது வந்து dependent variable, this is independent variable. Independent dependent variable லாம் தெரியும்ல? தெரியாதா? Dependent என்ன? இந்த இது வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த வோல்டேஜ், இந்த கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. சோ இது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இது Vs ன்றது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. மத்த கூட டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா this is Vs டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இப்போ Vr யும் IR யும் டிபெண்ட் பண்ணி Vs இருக்கு. Vr வந்து இண்டிபெண்டன்ட். இது வந்து எந்த டிபெண்ட் பண்ணியே இல்ல. இது வேரி ஆச்சுனா எதுவுமே வேரி ஆகாது. ஆனா Vr வேரி ஆச்சுனா Vs வேரி ஆகும். Vs dependent, VR IR independent. புரியுதா? independent dependent வித்தியாசம். This is your ABCD parameter. ஓகேவா? Input side la voltage, sending and voltage, sending and current. Sending and voltage la A கூட VR வரும், B கூட IR வரும். புரியுதா? இதுதான் ஃபார்முலா. ABCD பாராமீட்டர் இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகேவா? இது நோட் பண்ணீங்க, இது அப்படியே நோட் பண்ணீங்க ஃபுல்லா. செண்டிங் எண்ட் வோல்டேஜ். அதே இம்பிடன்ஸ் பாராமீட்டர்னா என்ன பண்ணுவீங்க? செண்டிங் எண்ட் வோல்டேஜ் வரும், இங்க வந்து ரிசீவிங் எண்ட் வோல்டேஜ் வரும். ரெண்டுமே வோல்டேஜ் வரும். இன்புட் இம்பிடன்ஸ்ல இன்புட் வந்து ரெண்டுமே கரண்ட் வரும். இம்பிடன்ஸ் பாராமீட்டர் என்னப்பா? இதுல எது இன்புட் எது அவுட்புட்? BSO ISO இன்புட், VR IR அவுட்புட். BSO இன்புட், ISO இன்புட். இங்க VS க்கு IS தான் எடுத்துப்பாங்க. இது ABCD பாராமீட்டர். இம்பிடன்ஸ் பாராமீட்டர்ல VSO VR எடுத்துப்பாங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் VS எடுத்துப்பாங்க,
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா விஆர் ஐஎஸ்ஓ ஐஆர் இருக்கும். ஸ்டாக் இருக்கா? So ABCD parameter, listen. ABCD is VS VR equal to Z11 IS plus Z12 IR. This is Z21 IS plus Z22 IR. இது என்ன parameter? The impedance parameter. V இருக்கு, V தான் ஈக்குவலுக்கு முன்னாடி வந்து V இருக்கு. டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து ரெண்டுமே வோல்டேஜ். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து I கரண்ட். இது வந்து இம்பிடன்ஸ் பாராமீட்டர். டேய் புரியுதா இல்லையா? இதுல வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து ரெண்டுமே வோல்டேஜ், இண்டிபெண்டன்ட் வந்து கரண்ட். சிமிலர்லி கரண்ட் இது வந்து Z பாராமீட்டர். சைலோனோட அட்மிட்டன்ஸ் பாராமீட்டர்ல ஐஎஸ்க்கும் ஐஆருக்கும் டிரா பண்ணுவாங்க. Y11 VS plus Y12 VR plus Y21 VS plus Y22 VR. இது அட்மிட்டன்ஸ் பாராமீட்டர். இதுல என்ன இருக்கு? இன்புட் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் என்ன? ரெண்டுமே கரண்ட் டிபெண்டன்ட். ஓகேவா? இண்டிபெண்டன்ட் வந்து வோல்டேஜ் தான் இண்டிபெண்டன்ட். ஓகேவா? இது வந்து அட்மிட்டன்ஸ் பாராமீட்டர். ஏபிசிடி பாராமீட்டர் எப்படி இருக்கு? அதே H பாராமீட்டர் எழுதிங்க. ஏன்னா சைட நோட் பண்ணிக்கோ. H பாராமீட்டர்ல VSO IR வரும். So here H11 VR plus H12 IS, H21 IS plus H22 VR. இப்போ இதுல வந்து என்ன ஒரு H பாராமீட்டர்ல சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜோ ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் வருது. ஒன்னு இன்புட் சைடு, ஒன்னு அவுட்புட் சைடு. ஓகேவா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது H பாராமீட்டர். ஏபிசி பாராமீட்டர் எப்படி இருக்கு? ரெண்டுமே இன்புட் சைடு VS IS, ரெண்டுமே சென்டிங் எண்ட் வோல்டேஜ், சென்டிங் எண்ட் கரண்ட். இப்போ சென்டிங் எண்ட் வோல்டேஜும் சென்டிங் எண்ட் கரண்ட்டும் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஓகே, VR IR வந்து இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்.